So, we will start. So, first na ilalagay is rice. Yan. Maglagay ka ng rice pea. So, rice. Then, century tuna. Later. Open muna natin yung century tuna. Century tuna by century tuna. Century tuna by century tuna. Ako nga ba? Century tuna, baka naman. Aray! Can't open this. Aray. Aray. Sikat mo. Dugang na lang to. So, mimix nyo lang siya, guys. Ayan. Mekos. Ayan. Century tuna. Makaon ka gihap. With egg. Ay, wala eh. Bubutangan ini. Bubutangan? Ah, okay. Then, seaweeds. Pamati ko, topping si Tia. Oh, pwede ka. Oo. Pwede ka piniguan mo. So, pwede siyang ihalo, guys, agad yung seaweeds sa inyong mixture. Yan. So, that's how we do it. Then, after, ano mo lang siya. Duha na laday. Pag-mix. So, mix nyo lang siya, guys. Dapat adami na dayo na di. Oo, bubutangan mo na. Then, pwede nyo na din ilagay yung mayonnaise. Where's the good thing? Ha? Oo. So, you will put mayonnaise. Ayan. Ayan. Mayonnaise. Then, cheese. Ayan. Ito eh. Ubus na lang. Ayan. So, what we use is Lady's Choice mayonnaise. And then for Cheese Whiz, for the cheese is Cheese Whiz product. Ayan. Yung original. Sakto, meron pa kaming sobra. Ayan. Then mix nyo lang siya, guys. Until distribute na siya. Evenly. Ayan. Mix lang.
Tapos, pwede nyo na siyang... Siguro, bus mo? Ano sa kapak? O, din. Hmm. Sakto na ba eh? Hmm. We'll do taste test. Try. Hmm. Ito siya guys, first bite. Hmm.